क्रंदन विमात होते. तालात जीवनाच्या विषमता नाचलेली, न्यायाची रागदारी गुंजन विमात होते. संकल्प या मनाचा क्रांती करून गेला, निधड्या मनाचा मोठा होऊन सिंह गेला. जिभविले कैकन्यानी माझ्या धुरंधराने, इतिहास घडविला माझ्या युगंधराने. मी आस नाही केली श्रीमंतीच्या धनाची, उलविले बाग ऐसी येथे परिश्रमाची. दुःखाला झेलणारा, काळाला छेदणारा, गुणवंत पाहिला मी अन्याय झुंजणारा. विसरून गेला शेवटी जातीयतेची ज्वाला, भीमराव मानसाला माणूस करून गेला. काळाच्या डोळ्यावरती बसलेली होती काच, तू धाविली पहाट उज्ज्वल प्रकरती ज्योती. न्यायाच्या आदर्शावर संघर्ष तुझा होता, या दीन बांधवांना आदर्श तुझा होता. बंधुत्व न्याय जाने हृदयात साठविले, बंधुत्व न्याय जाने हृदयात साठविले, बंधुत्व न्याय जाने हृदयात साठविले. बंधुत्व न्याय जाने हृदयात साठविले. दलितांचे राजकारण दिल्लीला पाठविले, दलितांचे राजकारण दिल्लीला पाठविले. बुद्धीच्या किनाऱ्यावर विश्व तूच कित केले, हो बुद्धीच्या किनाऱ्यावर विश्व तू चकित केले. बुद्धीच्या किनाऱ्यावर विश्व तू चकित केले. तो पाहिला महासागर, तो पाहिला महासागर. पुस्तकाच्या ज्ञानात तो पाहिला महासागर, तो पाहिला महासागर. इतिहास विसरू शकत नाही आणि इतिहास विसरणारे इतिहास घडू शकत नाही. अ व्हेरी गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल सर, रिस्पेक्टेड वाइस प्रिन्सिपल सर, रिस्पेक्टेड all teachers and all my dear friends. Hi, here is Astamol Gaike from class 7th Raigad are here for giving a speech on Mahaparinirvan Divas, also stated as the death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Today we observe Mahaparinirvan Divas to honor the memory of Dr. B.R. Ambedkar, the father of the Indian Constitution, who passed away on December 6, 1956. This day is a solemn occasion to remember his lifelong struggle against social injustice, his dedication to equality, and his instrumental role in shaping modern India. His legacy lives on through the Constitution he helped draft, which guarantees fundamental rights and justice for all citizens. A brilliant scholar, jurist, and economics, Dr. Ambedkar was a leading figure in the fight for social justice and equality. He was a tireless champion for the rights of the marginalized, particularly the Dalits, and dedicated his life to abolishing the caste system and discrimination. He believed that education was the most powerful tool for empowerment and encourage all to educate themselves to overcome society's barriers. As the chairman of the Constituent Assembly's drafting committee, he was the principal architect of the Indian Constitution, which forms the bedrock of modern India. Honoring his memory on Mahaparinirvan Divas, we must reflect on his immense contributions and the enduring principles he championed: equality, justice, and liberty. We should be inspired by his life story of rising above adversity and his unwavering commitment to uplift the downtrodden. We must strive to build a society that truly embodies the spirit of his vision, working to eradicate discrimination and ensure a fair and just society for all. Let us take a moment to remember his contributions and renew our commitment to the values he so passionately fought for. His work for equality and his role in creating a democratic republic continue to inspire us today. Some beautiful and important slogans of Dr. B.R. Ambedkar are: Life should be great rather than long. आयुष्य दीर्घ असण्यापेक्षा महान असायला हवे. Be educated, be organized and be agitated. शिक्षित व्हा, संघटित राहा आणि संघर्ष करा. Fight for the right. हक्कासाठी संघर्ष करा. ॲट लास्ट, आता मी जे कविता सांगणार आहे ते कविता कोणी लिहिली ते तर मला माहिती नाही, पण ज्याने ही लिहिली त्याने फार उत्तम लिहिलेली आहे. शिक्षकाने प्रश्न केला, देव म्हणजे काय रे? एका शब्दातच सांग, राजा म्हणजे काय रे? प्रश्न होता तिसरा, तो आगळा आणि वेगळा, ज्ञान स्वाभिमान बुद्धिमान म्हणजे काय रे? त्यावर विद्यार्थ्यांनी खूप सुंदर उत्तरे दिली. देव म्हणजे काय त्यानं फक्त माय लिहिलं, देव म्हणजे काय त्यानं फक्त माय लिहिलं, राजा म्हणजे काय त्यानं शिवराय लिहिलं, ज्ञान स्वाभिमान बुद्धिमान त्याला आलं नाही, तिथं त्यानं एक शब्द भीमराय लिहिलं, तिथं त्यानं एक शब्द भीमराय लिहिलं. थँक्यू.
respected staff members and all my dear friends. Hi, I am Sparsh Gopal Bhatt from class 7 Shuneri. Today I am here to deliver a speech on Dr. Babasaheb Ambedkar. On this day in 1956, Dr. Babasaheb Ambedkar passed away. Therefore, we remember this day with respect. Dr. Babasaheb Ambedkar was the father of Indian Constitution and a great leader, thinker and social reformer. He worked hard for equality, justice and education for all people. His famous message was educate, organize and agitate. A man with such extraordinary talent is born only once in thousands of years. He was born into the Dalit caste who were treated as untouchables in school. Dr. Babasaheb Ambedkar and other children were separated and given little attention. When they needed to drink water, someone from higher caste had to take water from a height. As they were not allowed to touch the water, this task was done by the peon. If the peon was not there, he had to go without water, means no peon, no water. He was required to sit on a gunny sack which he had to take home with him. At last, I would like to tell something about Dr. Babasaheb Ambedkar. मोजू कशी उंची तुझ्या कर्तृत्वाची, मोजू कशी उंची तुझ्या कर्तृत्वाची, तू जगाला शिकवली व्याख्या माणसातल्या माणुसकीची. तू देव नव्हतास, तू देवदूतही नव्हतास, तू मानवतेची पूजा करणारा खरा महामानव होतास, खरा महामानव होतास. थँक्यू.